verse 16. Mwingine afungue Roman number 8 verse 14. Let us start in Romans 8:14. The Spirit of God is the power of God in us. The Spirit of God is the power of God in us. Romans 8:14. Warumi 8:14. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. For those who live by the Spirit of God are God's children. First Corinthians chapter number 3 verse 16. Wakorintho wa kwanza 3:16. You don't know that yourself are God's temple and the God's Spirit dwells in you. Your body is the temple of God and the Spirit of God dwells in you. Hamjui kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Amen. How can we receive the Spirit of God in us? Because the Bible says in the book of 1 Corinthians chapter number 3 verse 16 that our body is the temple of the Holy Spirit, the temple of the Spirit of God. Je, tutapokeaje huyu Roho wa Mungu ndani mwetu? Kwa sababu Wakorintho wa kwanza 3:16 nasema kwamba miili yetu ni hekalu la Mungu. How can we receive the Spirit of God in us? Because it's the power and the image and the secret of God. Je, tutapokeaje Roho wa Mungu ndani mwetu? Kwa sababu hiyo ndio nguvu na sura yake. How can we receive the Spirit of God in us? Je, kanisa tutapokeaje huyu Roho wa Mungu ndani? The Spirit of God is the salvation of God. Yule Roho wa Mungu ndio wokovu wa Mungu. If you receive the Spirit of God, it means that you have put on the sinful nature and you are ready to accompany with the Spirit of God. Kama utapokea Roho wa Mungu inamaanisha kwamba umeacha kabisa yako na unakutana na Mungu sasa. So how many are ready to receive the Spirit of God this morning? Ni wangapi wako tayari kupokea Roho wa Mungu? The way to receive the Spirit of God. Njia ya kupokea Roho wa Mungu. This is the temple of the Spirit of God. Huu mwili ni hekalu la Roho. And this is the Bible there this morning. Ndio maana Biblia inatuambia sisi those who live by the Spirit of God wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu and the children of God. Hao ndio wana wa Mungu. To prove that you are the sons and the daughters of God. Thibitishe kwamba wewe ni mwana wa Mungu. You must have the Spirit of God in you. So how can we receive the Spirit of God? Ukiacha Roho wa Mungu ndani mwetu. Tutapokeaje Roho wa Mungu ndani mwetu? Galatia chapter number 4 verse 6. Wagalatia 4:6. Galatia 4:6. Wagalatia 4:6. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. To show that you are his sons and daughters of God. Thibitisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu. God must send the Spirit of his son. Mungu atume Roho wa mwana wake. Who are ready to receive the Spirit of his son. Those who are prepared their sin. Wale ambao wamejikiri dhambi zao. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. If you are ready to receive the Spirit of God, kama uko tayari kupokea Roho, you must die on the cross with Jesus Christ. Ufe msalabani na Yesu Kristo. If you have not realized that you are born in sin and you never receive the Spirit of God, utagundua kwamba wewe ni mwenye dhambi au utapokea Roho. Those who are ready to realize that they are born sinners, wale ambao wanagundua kwamba wao ni wenye dhambi, they will know the way how to put on the boot. Utajua jinsi ya kuweka mtu ndani msalabani wa Kristo. Hallelujah. The Bible says that sin, the Spirit of God cannot mix with sin. Biblia inasema kwamba Roho wa Mungu hachanganyiki na dhambi. So if you are sinner, kama wewe ni mwenye you will never receive the Spirit of God. Utapokea Roho wa Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kama wewe ni mwenye dhambi, you never receive the Spirit of God. Forget it now. The Spirit of God cannot mix with the sin. Roho wa Mungu hawezi kuchanganyikiwa. The first principle to receive the Spirit of God, masharti ya kwanza kupokea Roho, you must die on the cross with Jesus Christ. Those who are ready to die with Jesus Christ, they will receive the Spirit of God. That is the proof to show that you are the son of God. Those who live by the Spirit of God are the sons of God. You know what kama yani unabatisha watu. Only those who live by the Spirit of God. Because the Spirit is shows that you are the sons and daughters of God. The church must receive the Spirit of God. Hallelujah. If you are ready to receive the Spirit of
wa kale. Through faith in Jesus Christ. Kupitia imani ya Yesu Kristo. Hallelujah. Acha niulize swali. Jesus came to redeem those who are under the law of sin. Yesu alikuja kukomboa wale waliokuwa chini ya anga la Romans chapter 5:12. Warumi 6:12. Through one man sin came into world. Kupitia mtu mmoja dhambi ilikuja. And we are the ancestors of that man. Sisi ni uzao wa yule mtu. It means that we all born sinners. Inamaanisha kwamba wote tumezaliwa because we are the ancestors of Adam. Kwa sababu dhambi ya baba yetu Adamu. Sisi wote ni wenye dhambi, kwa sababu ya dhambi ya Adamu tunafanyaje ndio roho Mungu akaenda kwetu. Sasa mtu aliyekuwa ananiambia we are the ancestors of Adam. Sisi ni uzao wa Adamu. Romans 5:12. Warumi 5:12. Warumi 5:12 Biblia inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. The Bible said the book of Romans chapter 5. Biblia inasema Warumi 5:12. The sin came into one through one man. Dhambi ilikuja ulimwenguni kupitia mtu mmoja. And then sin brought death to all mankind. Na ile dhambi ikaleta mauti kwa watu wote. The sin of Adam brought death to mankind. Dhambi ya Adamu ileta kifo kwa watu. So that is why God sent His Son of this world. Maana Mungu akamtoa mwanawe to deliver from the sin of our ancestors. Kutukomboa kutoka kwa dhambi ya babu zetu. Hallelujah. Nani anamjua Yesu? Nani anamjua Yesu? Yesu na Yesu kupisha kwa kwanza. Nani anamjua? Na unajua Yesu gani kama? Huyu Yesu alikupisha kwa nani anamjua? Sisi na mwendeko. Nani anamjua? Je, Yesu huyu alikuja kufanya nini? Akafundisha kulikota mateso hayo yote, akapigwa, wakamatia ile mstari wa 5. So ngoja mstari wa 5. Wakalatia ile The church of God must receive the spirit of God. Kanisa la Mungu lazima lipokee roho. The spirit search everything concerning the kingdom of God. Roho anashughulikia vitu vyote kulingana na ufalme wa mbinguni. If you want to know more about God, you must have the spirit of God. Kama unataka kujua mengi kuhusu Mungu lazima uwe na huyo roho. But sin separates us from the will of God. Lakini dhambi ilitutenganisha na mapenzi. So we must put all us in nature and receive the spirit of God. Inasema tutoe dhambi zetu ili tupokee roho. The church must receive the spirit of God. Kanisa lazima lipokee roho wa Mungu. So leo Galatia. Wakalatia ile 5. Kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. He came under the law in this world. Alikuja chini ya sheria hapa duniani. The reason why Jesus came under the law, sababu ya Yesu kuja chini ya sheria, He crucified on the cross akisulubishwa msalaba, to redeem ili those akomboe who are under the law, wale waliokuwa chini ya dhambi, the sin of Adam. dhambi ya Adamu. That's when Jesus came to deliver from the sin of Adam. Yesu alikuja kutukomboa kutoka kwa dhambi ya Adamu. If we want to know more about Jesus, kama unataka kujua mengi kuhusu Yesu, you must know how sin reign from Adam to Moses. Inatakana ujue jinsi dhambi ilitoka kwa Adamu mpaka kwa Musa. We are the ancestors of this man. Kuna watu wa That's why we all born sinners. Ndio maana wote tulisaliwa with sinful nature, na ile utu wa kale, pot of sin. mwili wa dhambi. So we need to find the way how to put all this pot of sin Tunataka tupate njia in accordance with the Spirit of God. ili tunaweza kuunganika na Roho. The Spirit of God cannot mix with the sin. Roho wa Mungu hatachanganya na So dhambi. we must die because of sin. Lazima tukufe kwa ajili ya dhambi. And they give the righteousness of God. Na tuishi kwa sababu ya haki wa Mungu. The church of God must receive the Spirit of God. Kanisa la Mungu lazima lipokee Roho wa Mungu. Sasa tutarudie Wakorintho wa kwanza 3:16. Nataka usikie. Only those who live by the Spirit of God are the children. Wale tu wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wao. If you are the children of God, Na wewe ni mwana wa Mungu, you must live with the Spirit of His Son. lazima uongozwe na yule Roho wa Bwana wetu. So usema kwa sita, 3:16 Wakorintho wa kwanza. Praise the name of the Lord. We are the temple of the Holy Spirit.
Sisi ni kanisa la Roho Mtakatifu. Nani ndani mwake hana huyu Roho? Kwa sababu mwili huu ni kanisa la Roho wa Mungu. Roho wa Mungu hakai nje ya mtu. Roho wa Mungu anakaa ndani ya mtu. Hivyo ndivyo maandiko yanasema kwamba those who led by the Spirit of God, wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu, and the children of God, hao ndio wana. And those who crucified on the cross, na wale waliosulubishwa msalabani, the Lord's Christ. hao ni Wakristo. Galatians chapter number 5 verse 4. Galatia 5:24. Tuanzie pale. Galatia 5:24. You don't receive the Spirit of God. Kama unataka kupokea Roho wa Mungu, kitu ya kwanza sema kuondoa kwamba ulisamehewa. If you didn't know that you are put sinners, you will find the way how to put off. Ukiwa ya kwamba ulisamehewa kitabu, unatafuta njia ya kutoa zile dhambi zako. We are also being God is sinful. That's why God is only here in our home. Tunamwabudu Mungu na dhambi zetu, ndio maana Mungu asikii maombi yetu. Praise the name of the Lord. Mungu anakuja kanisani mgonjwa, anaenda nyumbani mgonjwa. Lakini hapa mchungaji alisema kwamba hapa ni hospitali ya roho. Tunapokuja hapa kama ni wagonjwa, tunataka Mungu atushughulikie. Na kama Mungu atushughulikie, basi sisi tunafanya ibada na dhambi ya wazazi wetu. Nataka kusomea Warumi. Warumi 8:6. Warumi 8:6. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Those who control by human nature decide is death. Wale wanaoongozwa na mwili wameshakufa. And those who control by the Spirit of God, wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu, they decide is life and peace. wako na amani na uzima milele. So only the Spirit of God produces life in our body. Yule tu Roho wa Mungu anayeleta uzima katika. If you control by human nature, kama utaongozwa na dhambi ya mwili wako, majibu yake ni mauti. That is why God sent His Son. Ndio maana Mungu akamtuma mwana to deliver from this body, akatutoa katika huu from mwili, this body of sin. katika ule dhambi ya mwili. Hallelujah. Endelea. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni mapenzi ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu. Praise the name of the Lord. And so many people become the enemies of God when they are controlled by their human nature. Wanafanyika adui wa Mungu wanapoongozwa na mwili ama dhambi. It means that if you don't have the Spirit of God, you are enemies of God. Inamaanisha kama hauna Roho wa Mungu ni adui wa Mungu. Because you are no longer the sons and daughters of God. Sababu wewe si tena mwana wa Mungu. Those who have the Spirit of God are the sons and daughters of God. Wale walio na Roho wa Mungu hao ndio wana. Romans chapter number 8:7, the Bible says, katika Warumi 8:7, we have become the enemies of God. Tumefanyika adui wa Mungu Because of our human nature. sababu ya mwili wetu. Because of sin, Kwa sababu we have become the enemies of God. tumefanyika adui. The church have become the enemies of God. Kanisa ni adui wa Mungu Because of sin. kwa sababu ya dhambi. Si alikuiba ni dhambi peke yake. Unapoongoza kwa mwili, lazima mjini na mtu asome Mungu. Na mtu asome kwenye mtu asome kwenye Warumi 8:7. Mtu asoma asikie. Ndio Kiingereza soma. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God. Amen. Human nature cannot obey the law of God. Mtu akale kama dhambi haiwezi katii sheria ya Mungu. So those who are led by the human nature, Wale wanaoongozwa na they mwili become the enemies of God. wamefanyika So adui. because of our sin, Kwa sababu ya they have dhambi become the enemies of God. tumefanyika adui wa Mungu. Nataka tu mama mmoja asimame niambie, ati wa Mungu waikutana na Mungu kuna urafiki ama hawana urafiki? Niulize nani? Wacha niulize mama kanisa. Waikutana na ati wako, utafurahi ama hutafurahi? Wewe ni ati anataka kuoa, utafanya nini? Praise the name of the Lord. So because of our human nature, we became the enemies of God. Kwa sababu ya dhambi zetu tumefanyika adui wa Mungu. Bali umeokoka wewe ni adui wa Mungu, haubarikiwi makonde hayo kwa sababu wewe unaongozwa na mtu wa pili. Mungu akubariki.
Soma hii maandiko yamesema na mtu asome Kiswahili hapo usikie. Kwa lazima tuendelee kuweka maeleweke. Soma nani sana? Ndio kwa Kiswahili. Kiswahili. Kwa kuwa ile nia ya mwili. Kwa kuwa nia ya mwili ni iko na maadui tu ya Mungu. Hawajasema wala ambao ndio peke yao. Hawajasema wala ambao wanapiga miguu peke yao. Wanazidiwe. Nia ya mwili, mawazo ya mwili ni maadui tu ya Mungu. Kwa maana haitii sheria ya Mungu. Wala haiwezi kutii. Human nature can never obey the law of God. Mwili hauwezi kutii sauti ya Mungu. That's what the Bible says in the book of Romans 8:8. Those who obey the human nature cannot please God. Ndio maana Biblia inasema katika Warumi 8:8 wale wanaoongozwa na mwili hawawezi kumfurahisha Mungu. Hallelujah. Kama leo uko hapa na unaongozwa na mwili, wewe hauwezi kumpendeza Mungu. Soma Warumi 8:8. Wale wafuatao mwili hawezi kumpendeza. Sasa waje niulize swali. Nakuja hapa tukuombee, wewe unafuata mwili. Je, wewe muombe Mungu anasikia, Mungu asikie? Mungu hawezi kwa sababu nia ya mwili ni maadui tu ya Mungu. Because who led by human nature cannot bless God. Wale wanaoongozwa na mwili hawezi kumpendeza Mungu. But you don't live as human nature tells you. You told me to live as human nature tells you. Hautakani kuishi jinsi mwili wako unavyopenda. But instead you need to live as the Spirit of God tells us. Hautakani kuishi jinsi Roho wa Mungu anavyotuambia. So the child, how many are representing the Spirit of God? The Spirit of God is the power of God. Roho wa Mungu ni nguvu ya Mungu. Colossians chapter number 3:4. Wakolosai 3:4. Christ is our real life. Kristo ni uhai. When we appear, we also appear in His power of God. So when we receive the Spirit of God, tunapopokea Roho wa Mungu, Christ is our real life. Kristo ni maisha yetu. Hallelujah. Nimesikia Warumi 8:10 sitapita hapo. Warumi 8:10. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Praise the name of the Lord. Amen. But if Christ lives in you, Kama Kristo anaishi ndani, the Spirit is life yule Roho ako na uhai because of righteousness. kwa sababu ya uhai ama ukweli. But the body is sick because of sinful nature. Lakini mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi. Hapo hujasema Roho wa Mungu aikaa ndani mwetu, mwili utaishi. Hapo maandiko yamesema kwamba wale ambao wanataka Kristo akae ndani mwao, lazima mwili huu ukufe kwa sababu ya dhambi. Maandiko yamesema kwamba but if Christ lives in you, the Spirit of God is because of righteousness. Kama Roho wa Mungu anakaa ndani mwenu, basi nyinyi mko hai kwa ajili ya uhai. But our body is sick because of sinful nature. Mwili wetu umekufa. So we must crucify the sinful nature of the cross. Lazima tukasulubishe dhambi zetu. To receive the Spirit of Christ, Tupokee Roho wa Mungu. you must share the death of Christ. Lazima ushiriki kifo cha Kristo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. He paid the price on the cross. Alijipa kwa sadaka msalabani. He crucified on the cross. Alisulubishwa So msalabani. to faith in Him, Kupitia imani yake, we must crucify on the cross. lazima pia sisi tusulubishwe To receive the Spirit of God. ili tupokee Roho. The Bible said in the book of Galatians, Biblia inasema He kwamba came to redeem us alikuja ili from akatukomboa the power of sin. kutoka katika We dhambi. are living under the laws Tulikuwa tunaishi chini because we are the ya ancestors of kwa Adam. sababu sisi God sent Jesus Christ Anasema akamtuma to place His sin. katika Yohana The 3:1. Bible says, Biblia inasema God loved the one Mungu akaupenda that He ulimwengu. gave His only begotten Son. Akatuma wanawe pekee. Whoever believes in Him shall not perish and have eternal life. If you believe in His Son, you will not perish. If you believe in the Spirit of God, you will not perish. Hautakufa. You will have eternal life. Utakuwa na uzima wa milele. Stand on your feet. Simama kwa miguu yako. This is the way to put on our information and accompany with the Spirit of Hii God. ndio njia ya kutoa utu wetu wa kale ama dhambi yetu tukaweze kushirikiana na Mungu. Salvation is not about prayer, money, and silent prayer. Wokovu sio maombi, pesa na miujiza. Salvation is not attending church service day. Wokovu sio kuingia kanisani kila Jumapili. Salvation is to crucify your word on the cross. Wokovu ni kusulubisha mwili wako msalabani. Salvation is to understand that you are born sinners. Wokovu ni kukundua kwamba ulizaliwa kwa Kristo. Salvation is to realize that we all born sinners. Wokovu ni kutambua kwamba wewe Every man find a way how to put
us. Na kwa hivyo tutafute njia jinsi ya kusuluhisha That's hilo. all about salvation. Hiyo ndio yote kuhusu Salvation is no miracle and sign and wokovu. wonders. Sio miujiza na ishara. But salvation is to receive the Spirit of God. Lakini wokovu ni kupokea Roho. Salvation is to allow God to dwell in us. Wokovu ni kuruhusu Kristo akae ndani mwako. That is salvation. Huo ndio wokovu. First Corinthians chapter 1 verse 8. Wakorintho wa kwanza moja nane. The message of the cross is solution that those who are preached. Injili ya Kristo ni ujinga kwa wale But wanaopatia. as who are serving the power of God. Lakini sisi tuokolewa ni nguvu za So Mungu. the message of the cross is salvation. Sasa injili ya msalaba ni wokovu If wetu. you want to live the religion, you must understand the message of the cross. Unataka upate wokovu lazima uelewe injili ya msalaba. Why Jesus grew under the Kwa cross. nini Yesu He alisuluhisha goes msalaba? not because of our life. Alisuluhisha kwa ajili ya maisha. Because of the love of God. Kwa sababu ya upendo wa He Mungu. demonstrated his love on the cross. Alidhihirisha upendo wake He msalabani. died because of my sin. Alikufa kwa sababu ya He dhambi died to zetu. deliver the world. Alikufa kwa ajili ya kuokoa dunia. Jesus did not come to judge the world. Yesu hakukuja kuhukumu dunia. He came to save us. Alikuja ili To atuokoe. set us free. Akatuweke huru. To set my family free. Akaweke familia To set yetu. your family free. Akaweke familia From the yetu. bondage of the devil. Kutoka katika mauti From the chain of the devil. kutoka kwa minyororo ya shetani. We are here and are chained in the chain of the devil. Tuko hapa lakini tumefungwa na minyororo ya shetani. That's why Jesus came to this earth. Ndio maana Yesu alikuja hapa He duniani. came to break the chain of the devil. Alikuja kuvunja minyororo ya To set shetani. the children of God free. Ili aweke wana wa Mungu huru. Raise up your hand. Inua mikono yako. You are the one. Wewe ni mmoja wao. You are the bondage of the devil. Wewe ndio mmoja wao ambao uko These are katika now on your side. vitu vimeanguka katika upande wako. Raise up your hand. Inua mikono yako. This is why Jesus appeared on this one. Ndio maana Yesu alikuja hapa He duniani. came to set us free. Alikuja kutuweka He huru. came to deliver the children of God. Alikuja kuokoa wana wa Mungu. We must receive the Spirit of God. Lazima tupokee Roho. That's only the proof of salvation. Hiyo ndio thibitisho la kwamba wokovu. Raise up your hand. Inua mikono yako. Raise up your hand. Inua mikono yako. I don't know the passing through. Sijui unapitia nini. Maybe you're passing through because of your sinful nature. Pengine unapitia kwa sababu ya dhambi zako. Maybe you're passing through because of the plan of your enemies. Pengine unapitia magumu kwa sababu ya mipango ya shetani. But this is what the Bible tells us. Lakini hii Biblia inatuambia He came to set us free. alikuja kutuweka huru. And where the Spirit of God is, Na popote palipo na Roho wa Mungu, there's a liberty. kuna uhuru. There's a freedom. Kuna uhuru. There's a liberty. Kuna uhuru. There's a freedom. Kuna uhuru. Those who are in jail, Wale waliokuwa katika mioyo. those who are in the bondage of the Wale temple, walio katika by mioyo. the power of Jesus Christ, Kupitia nguvu za Yesu let Kristo. them be free in the mighty Watu name of wawekwe huru Jesus. katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Thank you, Father. I pray for your people. Naombea watu wako. May you set them free. Watu wakawaweke huru. May you set them free. Watu wakawaweke huru. That pass it down.